أحييكم عبر برنامج خاص في برنامج نبني بلدنا، وفي يوم استغلال جمهورية جنوب السودان، وفي مقدمة البرنامج الناشط في مجال المجتمع المدني ألا وهو الأستاذ كارلو أريغواني، وزميله أيضا كوهوست دوما في برنامج نبني بلدنا وبرنامج خاص لقاء خاص عن الاستغلال السنة الرابعة عشر في جمهورية جنوب السودان، السفير جون أندرو غاردوكو. You are highly most welcome in this program. Thank you. This is special program. Thank you, Carlo. We want to greet people of South Sudan, wherever you are, across the country, around the world. Happy 14th anniversary of the independent people of South Sudan. Thank you. وسايدين برضو معانا Honorable بول ماكوينيول. Thank you. الزول بتاعنا الكبير في SPLM. فمرحب بك في يوم عيد استغلال جمهورية جنوب السودان 14 سنة after the independence. Please say hi to our viewers around the world and across South Sudan. Thank you, Comrade Carlo, people of South Sudan, our President of the Republic, and our friends of South Sudan. Happy Independence Day, the 14th anniversary of the independence of South Sudan. God bless South Sudan. God bless South Sudan. ومعنا برضو ضيف معزز مكرم من ضمن المناضلين في وقت بتاع استفتاء جمهورية جنوب السودان أو استفتاء جنوب السودان، ألا وهو عمدة الأسبق في بلدية جوبا Honorable محمد الحاج بابالا لولا. مرحب بك and say hi to our viewers all over the world and across South Sudan. And they are so pleased to see you also today in this Independent Day. قول هاي لهم. شكرا رفيق كارلو إليا أريغو لهذه الفرصة وفي هذا اليوم الجميل والذكرى الكبير باستقلال بلادنا جنوب السودان. ومن هنا أنا بقدم التهنئة بتاعتي لكل الجنوبيين في داخل البلاد وفي خارج البلاد، ونقدم له برضه تحية وتهنئة خاصة للرفقاء بتاعنا الماسكين زمام الحكم الآن، وعلى رأسهم الرفيق سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان. بنقدم لكم هذه التهنئة وأننا مبسوطين بهذه الهدية ألا وهو العيد ال14 لاستغلال جنوب السودان. شكرا مرة أخرى الرفيق كارلو أريغو. شكرا لكم، وبنقول شكرا لمتابعي برنامج نبني بلدنا، برنامج خاص عن استغلال. احنا الليله امباسادور even if you are the co-host، لكن انا لسه بناديك كضيف لانه انتم من ضمن الناس شاركوا في التعليم توعية المواطنين about the referendum. وبنجاح بتاع الرفراندوم بتاعنا أدى إلى استغلال جمهورية جنوب السودان. لما جنوب السودان استغل بمعنى أول حاجة بعد الاستغلال هو الدستور. بعد الدستور وهنا شفنا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية أدلوا أمام جمهور في يوم الاستغلال، حتى ما وقع فيه رئيس الجمهورية الدستور بتاع جنوب السودان. بعد الدستور ياهو التكوين بتاع الجمهورية بتاع جنوب السودان according to the constitution. وهناك أصبحنا مسؤولين عن الأراضي بتاعنا والأير سبيس بتاعنا. الأراضي بتاعنا ده من وين لوين؟ لفائدة بتاع أطفال اللي عندهم 25 سنة هسي، أطفال بتاع 2000 لحد 2025 ل 25 سنة، لفائدة بتاعهم عشان هم يعرف الحدود بتاع جنوب السودان أخذوه من 3 مديريات. مديرية بحر الغزال
الكبرى ومديرية الاستوائية ومديرية على النيل تم تسميتهم في استغلال السودان في زمن ذاك يوم 1/1/1956 وبما فيه أبيه كان جزء لا يتجزأ من مديرية بتاع بحر الغزال تم شالوه في سنة 1905 لكردفان لمديرية بتاع كردفان وفي 2009 في شهر 7 محكمة اللي هو Arbitration Tribunal Awards رجع أبيه لجنوب السودان على حسب الحكم الموجود هناك ل9 قبائل بتاع دينكا نوك دينكا ده عن استغلال بتاعنا مبسط. أصلا أنا برين أديكم فرص كلكم بما فيه السيادة بتاع الدولة والدستور كلمة قال السيادة بتاع الدولة ده للشعب بتاع جنوب السودان وشعب بتاع جنوب السودان هو بيختار مسؤولين بتاعهم في مؤسسات بتاع الدولة الموجود في جنوب السودان علشان ما يمثلوا في الدولة بتاعهم يعني السيادة للشعب ما لأحزاب السياسية. نعم. نمرة 3 من كلام ده اللي هو الدستور ده بقى هو القانون العالي لكلنا جنوبيين كلنا تحت القانون العالي ده بمعنى مؤسسات بتاعنا بتاع الحكومة وبما فيه ال organs and agencies of the government in all levels of the government بيشتغل بالدستور ده حتى بما فيه الدستور بتاع الولايات لازم ما يكون contradict للدستور بتاعنا ده national government, state government, local government. احنا سعيدين بهذا الاستضافة لكم علشان ما كل واحد انتوا شايفتوني الليلة شفتوني انا بطريقة بيحتفل بطريقة غريب لانه في شهر نعام ده في 5 دول هنا في ملاوي في كيب تاون في زامبيا في كينيا في جنوب السودان دي بان افريكا. كارلو انت جبت نتيجه كويسه لكن نقدر نقول يا سر قبل ضيف ده ما كلام زياده. نحن وصلنا لين زاد كيف؟ الاستقلال ده كيف ده مهم شديد. ايوه. لانه انا بدنا نقول لمواطنين جنوب السودان ده يلا من جنوب السودان يا ودي. لان لله نبني طفل 14 سنه منذ استقلال جنوب السودان. لكن الاستقلال ده جا كيف؟ لانه في ناس فكروا بس يوم 9 ده ناس قوم صباح كلا يوم 9 سنة 7 2011 لا يوم 9 ده ما جيبوا لنا في سنة زي جيبوا فطور رمضان. يوم 9 ده جاء بالتبرعات وبالتبن تقيل دفع أبناء والنساء جنوب السودان في نضال. ونضال ده سعداء كتير مات فيه. زي الناس بيقولوا ما في عدد معروف هسه يا كارلو. اصلا زول ما في مواطن جنوبي بيقولوا والاي زول عالم بيقولوا جنوبيين مات بعد كده في ثوره تاريخ جنوب السودان. لانه ليه؟ كثير منهم مات ما في كاميرا ما في شهودين. في ناس ضربوه مات في غابه ما شافوه ما دفنوا بطريقه رسمي. في ناس دبايب عادي في زمن عمليات ومات ما بعرف كلامته. عشان كده انتم يا مواطنين جنوب السودان في ذكرى مهم لجنوب السودان كده دير نودي رساله علينا كل كمواطنين جنوب السودان. البلد ده دفنتم دم فوق كتير ودرنا ذكر كتابة الرئيس الجمهورية في يوم علنوا نتيجة استفتاء في جبرة جون غارا. اي مواطن هل كان موجود في جوبا انت كان موجود كارلو انا متذكر محمد الحاج بابا كان موجود انا ما في بونو كان وين زمان داك ده لكن انت موجود كان اي زول موجود في جوبا كان موجود في كبرنا. رئيس قول شنو؟ قال انتم يا جنوبين انتم سويتوا للمستقبل تاعكم بيكون دوله. لكن دوله ده انا كلمت الناس كثير كان ودي فرصه لمواطنين جنوب السودان الصوت في استفتاء بالصوت لهورية في تمام بأغلبية يكون أكثر من 60%. أنا مشيت في نيويورك أنا قررت الكلام ده للأمم الأمم المتحدة
في اتحاد افريقيا انا كلمت كلام ده، والضيوف البدي في زارني في جوبا هنا انا كررت كلام لهم، لكن الليله انتوا سويتوا تقريبا 100% في تفتح، لكن بلدوا ثلاثه ده عشان يبناوا ازود ثلاثه جنوب السودان. كارلو في يوم عظيم كده درنا ذكر المعتدين بتاعنا. ما في داعي الناس اللوم نفوسنا ده ما عملوا ما بصير لهم. كان في لوم نانا كله، في نجاة نانا كله. رسالة دل تريسك ده نانا نبنا بلد كارلو. نبنا بلد حقنا. ما سيلا بدين ناس طلنا بلد بتمن كبير. تمام. عشان كده انا كبير قلت انت لنا ماكو هوست because you are one of the veterans who went through the process. بابلا إضافة لكلام الأمباسادور جون أندوغا كلم يلا أنا بيجي لي بول مكوين أنا بديك من 1900 لحد 2025 اللي هو 125 سنة، لكن نقسم 25 لمدة 5 فترات إذا تونس بعدين فيه. تفضل هنربول الحاج بابلا. شكرا مرة ثانية فريق الرفيق كارلو. كلام اللي قالوا كومريد امباسادور جون اندروغا كلامه ده في محله. يعني ما لقينا ما جابوا لنا في الصينية من فضة زي الجليبي is not been brought to us in a silver plate or golden plate. جاء بعد تعب بعد نضال بعد ناس فقدوا أرواح زي ما هو قالوا، ما فقد أرواح بطريقة كده تاني بالسلاح زي ما هو قالوا. الناس كان في وقت داك ما بياكلوا حشرات. كنا في حكومة بتاع جوا هنا، لكن قلب بتاعنا ما كنا برا. ناس تعبوا شديد عشان يلقوا الحرية دي. يعني الحرية دي كنا بنشيل بمحطات زي ما انت قلت. في بداية بتاعت الاستراغل، بداية بتاع بدأ من وين؟ بدأ من توريد، بدأ من 47 بدأ في محطات ناس مشوا فيه، فما جاء ساكت. جاء ناس وصل في أديس أبابا أجريمنت شماليين كمان جاء لخبط، جانا لقينا شمينا شوية كده هوا كده شوية، بعد سيتاني كتموا قفلوا تاني وناس رجعوا هناك في غابة. 83 ناس خشوا غابة تاني في نضال. فأنا بقول أنه أي حاجة أنت عملت بقوة بتاعك أنت لازم أنت ياو بيشوفوا. أنت لما تزرع أنت يا بقعد تزرع بتاعك عشان تبي تروتير. ما في زول تاني بيجي من برا عشان بيجي بتروح له تير، وإلا المحاصيل بتاعك ده اللي تزرعه ده كله بيروح. عشان كده أنينا زي ما قالوا كوبريت أنينا لوم في محل ده ما بينفعنا. ما في لوم لزول تاني. أنا بكون قصرت في حاجة أنا ما عملته، في حاجة أنا المفروض نعمل أنا قصرت أنا ما عملته. بعدين الشيء الأكبر في ده هو التوعية بتاع الناس ده. وأنا بشكركم للبرنامج بتاعكم ده اللي هو في ناس بقى بيعرف في شنو المفروض تعمل، في شنو المفروض يعملوا. فالحرية ده ما جا ساكت. تعرف في وقت بتاعت الاستفتاء ده كان ياخد المفتاح. الاستفتاء ده هو المفتاح. يعني برضه ما جا ساكت. ناس تيبوا فيه وناس تانيين ماتوا ذاته. وانا زي انه زمر انا كنا معاكم فيه. انا ده انا شخصيا ده 3 مرات انتوا بتعرفوا الكلام ده. محاولة بتاع اغتيال. لا قتل زول في بيتك. قال ده قال ده يهودا ده طريقة الناس جا وصلوا كيف؟ كنا ما بننوم، كنا ما بناكل، لكن ربنا كان لانه شاف ده حق، والحق دائما هو حق، وربنا بيجيب بحق، عشان كده خلانا. تمام. فرسالة بتاعتي في حتة ده أنا بقول إضافة للكلام بتاع كومريد أندروغا أنه لوم ما بيجيبش ما بودينا لقدام.
لو ما بدينا قدام أنا لقينا دولة ودولة دي كفاية يكفي العالم ده. العالم ده يكفي الليلة عندنا. كل ده صافين بقول قال waving, the flag is waving. Yes. It's waving all over the world and across South Sudan. وناس كانوا يشوفوا وقت ده في ناس كان بكوا ناس بكوا بالدموع. Some people fainted. لما جابوا نتيجة كانوا 90 قريب ل 100 98 وكسر out of 100. في ناس fainted. فده ده الطريقة الناس ما شافوها لقاها. نبي نقول خلينا عشان نبني البلد ده خلينا نكون بنفس الروح ده. خلينا نكون بنفس الروح ده. خلينا نصلح أنفسنا وننسى أنفسنا. وأننا كحزب حاكم اللي هو SPLM ويه نفس المويه تمام. حكومة اليوم دوكمة عذاب كويس. ما هسه أنا قاعد نقول في أنا جاي ليه قلت كده لأن أنا الأغلبية. أنا الأغلبية وده بيجي في كلام بتاعك أنت قاعد دائما بتكلم عن الانتخابات. ده كلام أنت بتيجي فيه بتكلم عن الانتخابات. صابرين عليه ممكن بيجي يشوف نقطة نقطة فيه بسيط أو نزيد ميلة فوق بسيط في كلام بتاعك ده. عشان أنا نقعد كده ما في زول يجي يلومنا بيلومونا في حاجات ما بتاعنا. لأنه في زول قاعد معي يوم متى رئيس لما سأله رئيس قال شنو؟ رئيس قال أنا عندي 5 نواب. أنا قال أنا قاعد بصفة واحد في كرسي ده نص بتاع كرسي أنا ما قاعد فيه مليان. صرنا نلوم رئيس ليه؟ نلوم SPLM ليه؟ خلي انتخابات تيجي والانتخابات لما نجي الحزب اللي بيجي في كرسي يمسك الكرسي بتاعه يمسك الكرسي ده وبعدك لوم بمشي له. لكن مثلا لوم في زول قاعد معه. تمام. ايوه. ده في حته بتاعت الانتخابات ده مهم جدا. هنتكلم فيه بعدين في الفترات المتقاطعه دي. Now, Honorable Bolmuken, as I told you, this story is too long. We are not going to complete in one day, but I want you to take it in pieces. 1900 لهذا 1925 دي 25 سنة سوق دفاع ده كان نعمل شنو؟ ومن سنة 1925 لهذا سنة 1950 شوف دفاع ده عمل شنو؟ يلا من سنة 1950 لهذا سنة 1975 شوف دفاع ده عمل شنو؟ يلا من هناك ليوم الليلة عشان بعدين هنا بنقدر نشوف كل دفعة قاعد يسلم مشكلة لدفعة وحسب هنا يعود الدفعات بتاع القرن العشرين والقرن ال21. The 2 centuries we have enough experience on it. في القرن العشرين إن جزء منه وفي القرن ال21 هسه هنا 25 سنة فيه. ده نقدر educate بعدين. We are educating ourselves and we are celebrating independence. Please welcome. After that we can go for short break. شكرا كومريد كارلو. فعلا أنا داير أبدأ بكلام بتاع رئيس الجمهورية وكده أعلن استقلال جنوب السودان. فقبل إعلان الاستقلال كلم للشعب جنوب السودان أنتوا أمشي صوتوا ودي آخر فرصة بتاعكم. إذا صوتوا لوحدة السودان ما فيه كلهم بكلفياتهم وبتقييم المواطن من درجة أولى حتى آخره وقبلتم تكون جزء من السودان. أنا لما أفكي وأنا بقول للجنوبيين ما تشاكل تانو لأنه الفرصة دي آخر فرصة بتاعكم لشكلها يعني مفتاح بتشكلها قفل. فالعالم دي غالي جدا وده ملخص بتاع نضالات أبناء جنوب السودان لخصوها ودي وحدة جنوب السودان.
لخصوه في 125 سنه ابو الجبران 125 سنه ده يا ملخص حاجته. يا عمل لمده قول. نبدا رقم انه السودان ما فيه الجنوب السودان عنده تاريخ حتى في الكتاب المقدس اننا وجود ما في، حتى الامريكان ما عنده وجود في كتاب المقدس، لكن جنوب السودان عنده وجود. فنحن دخل مجموعات المختلفة الأتراك والعرب والإنجليز، دي أول مجموعة الدخل في السودان ما فيه جنوب السودان. ونحن تعبونا، شيلونا نكون عبيد، قتلونا، عملوا أي حاجة والتعميش. ومن جماعة دي الجيل، من أقول الجيل الأول رغم أنه في أجيال انقرضوا من أجل جنوب السودان. فالمجموعة دي من 1821 حتى نقول 56، خلينا نشيل الفترة دي، فيه أتراك والعرب والإنجليز وعملين الاستعمار والتحميش، والأجداد ناضلوا في الشالينو يكون عبيد في الدول العربية وعبر المحيط لأمريكا، وفي الناس الماتوا ثمنه ياو. ومن هناك كان فيه سلاطين. المقاومة للغزوة كان يبديروا السلاطين البقود دي كله السلاطين والناس الشباب، لكن ما منظم، لأنه كان بيشاكلوا كقبيلة كقبائل. إذا انتصر المستعمرة للقبيلة دي بمشي لقبيلة تاني حتى انتهى منا كلنا. والأسماء البارزة من الفترة دي أو زي المملك بتاع الزاندي بدوي، إننا الناس أرياب، إننا الناس كدن ذاته في سنترال إكواتوريا، إننا في كونا نوك، إننا ملوى المتيان في ليكس، وإننا موندين وكثير يعني. دي كان الزعماء بتاع المجموعة الأمم المقاومة للمستعمرين. لكن الموت حاصل. لكن الروية إنه في يوم من الأيام نحرر أنفسنا كان بينتقل من جيل لجيل. فبعد ما الاستعمار تمت الاستيلاء على المنطقة كله الجنوب السودان، ناس سقطوا ويشتغلوا، حتى الظاهر بصيغة بتاع الناس علي عبد اللطيف عبد الفضيل الماس، ده كان جذور من نضال جنوب السودان. ما فيه ناس عبد الله حمدان أنجا، حمدان أنجا الفيو خور أنجا دي من جنوب السودان، كور أبو أنجا دي المحاولات إنه نحرر أنفسنا من المستعمرين. لكن عشان كنا ضعفاء وما عندنا تنظيم مشترك، ما في وحدة، الاستعمار قدر علينا. وبعده الاستعمار رغم انه فيه الصوات بتاع المقاومة. فالمؤتمر جوبا القام 1947 في جوبا هنا يوم 12 شهر 7 كان قام انه الناس ما متعلمين، لكن الناس اللي كان جاي من الخرطوم فيه المهامين، ناس عندهم دكتوراه وشنو، كبار، ناس كبار بعلم بكل حاجة وبتدريب بيعرف النظام الإدارة. لكن الجنوبيين كتل المقاومة ما فيه سلاطين، ناس سلطان لوليك، ناس سلطان بودزيو، ناس فيه بتاع تغوريال جيرتيك، يعني في سلاطين فيه ناس كلمة نمبورو. للناس كان موظفين صغار، لكن رفضوا وسجل في المؤتمر انه ما دايرين اي زول يقعد فوقه. رغم ذلك ناس قلب عليهم، والبريطانيين سلم جنوب السودان لخرطوم
بدون إعلان بدون استفتاء. السودان بقى دولة مستقلة بدون أي إجراءات قانونية. رغم إنه في سؤال أنت كلمت قبل للأستاذ أمباسدا أندروغا إنه جنوب السودان حدود بتاعته وين؟ الحدود جنوب السودان عشان يكون منسجل لأجيال الجاية بين 5 درجة كد الأفقي و 12 درجة كد الأفقي. The fifth is من كد الاستواء. That is the 5 degree parallel, between 5 degree parallel and also 12 degree parallel. إذا الناس القرا جغرافيا أنتوا شوفوا الخريطة دي، إذا في ميل اللي لسه ما جابناه الجيل الجاي هيجيبه. عشان كده قدرنا نعلمهم. كلين نقولهم إنه ياو الجنوب السودان. بعد ما سلمونا للخرطوم، طبعا ناس الخرطوم ياو ناس اللي كان بيبيعونا زي بضاعة. فالجنوبيين مردوا 55 في توريد. والفترة بتاع 55 دي حربنا حتى 1972 وتمت باتفاقية. والزوماء بتاع المقاومة دي لفائدة المشاهد يا ده علامة أبيض ده بيوري فترة فعلا بعد أسود الأبيض الأول ده الأبيض الأول ده دي فترة السلام اللي أنت قلت فيه بس عشان كلي المشاهدين بتاعنا يكون واضح لهم. خلاص شكرا. فنينو الفترة دي لقينا راه، لكن في الغابة حصل القيادة انتقلوا من فرد لفرد. القيادين بتاعنا كان فيه رئيسنا كان أول حاجة أجري جادين اللي هو حضر المؤتمر المستطيل، وبعدين طبعا المؤتمر ده كان الجيش هو كلام ويرجع. عشان لكل فائده بتاع ده let us just go for short break عشان كمان ناس نداك اولادنا وبلدنا اللي بيشاهدونا في العالم من ياخذوا راحه شويه. السؤال تيجي تبدا من النقطه دي. خلاص شكرا. نذهب الى فاصل قصير وهنا بنرجع بعد قليل. ابقوا معنا. Distinguished guests, friends of South Sudan, fellow citizens, today is a day of pride and a day of promise. Today is a day that reminds us of the pain that we have endured to gain our freedom, a freedom that was given to us by the Almighty Father, but a freedom that was fought for with the blood of our martyrs, to whom we are forever indebted. Let's remember them by observing a moment of silence. As we celebrate our 14th year of independence, we must also acknowledge the challenges that we face today. It has not been an easy road, but we have proven that the resilience and the strength of our people is great. We were born as a free nation. We were born as people with dignity, identity, and destiny. My fellow citizens, today I want to say thank you. Thank you for your patience, your resilience, and your belief in the government of South Sudan. Because of you, we are still standing, and that alone is a victory. We have always been one. We have always been united. And today, I want you to be more united than ever. Do not let anything or anyone divide you again. We must
continue to love one another and to respect our cultures, to celebrate our heritage, and to fight for the freedom of every single Junubi. Continue to lead with your hearts. Let us forgive one another. Let us heal the past. The past has wounded us, but it must not be repeated. Together we can build the future that we deserve. South Sudan is a country of peace. The people of South Sudan are the most welcoming people in the world. Peace is and will always be our foundation. I keep my promise to you. My government is committed to full ceasefire across the country. No gun shall silence the voice of peace. We will continue to secure the communities and protect every citizen, regardless of where they live. Our people deserve to sleep without fear. Revitalized peace agreement is our bridge to the future. We will implement it. We will unify our forces. We will have a peaceful, credible election, and we will not go back to war. Fellow citizens, our economy has struggled, but we are taking action. We are strengthening our systems. We are removing those who put their self-interest before the country. We are investing in agriculture, roads, energy, and education. We are building a future where a farmer feeds the nation. He shouldn't build it. This economy must be built to serve every citizen in every corner of this nation. The time is now. South Sudan is proud to be a member of the global community. We remain committed to fostering strong partnerships across Africa and the world. We seek cooperation, not confrontation, integration, not isolation. To the youth of South Sudan, you are the future, you are the energy, the voice, and the hope of our nation. Rise above tribalism. Say no to violence. Use your strength to build, not to destroy. I have asked my government to empower you, to provide you with the tools that you need to grow, but you must dedicate yourself to building this country not with violence, but with knowledge and hard work. Let every young person proudly proclaim, I am South Sudanese and I love my country. My fellow citizens, in the closing, let us work together. Let us talk to each other. Let us rise in unity. Because when South Sudan stands united, no force on earth can bring us down. Even though this year we are not able to celebrate our independence in large public place, we will celebrate it in our homes, in our hearts, and in our prayers. As you celebrate responsibly with pride, dignity, and peace, do not only celebrate for today, but celebrate the future that is to come. South Sudan will be great again. South Sudan that is united. South Sudan that is prosperous for every single citizen. Happy Independence Day. May God bless you all. May God bless the Republic of South Sudan. Viewers all over the world, across South Sudan, welcome back to this program of Building the Nation at SSBC in Juba Live. Comrade Paul Mokwen
you have been narrating the stories. Please be short from Yes. Addis Ababa up to now. And yeah, in fact, the chiefs handed over to educated people. Yes. So educated people, they came, they were united by the church because the missionary schools brought all the children of people of South Sudan to start together. Even our former president of the High Executive Council, Joseph Lako, was called Joseph He's Mabur. still alive, Rabbi Yazid for Umrah. Yes. He's almost 90-something. Which is good. God bless him. God bless him, yes. So he was called Joseph Mabur. Now in Lakes there are children called Lako because they consider Lako a son of Rumbek. What I want to underline is that the missionary schools brought South Sudanese to study together. Yes. And they integrated and they knew themselves. And that's how South Sudanese got united. Now they attended the Juba conference, and then from Juba conference, it was handed over now to the group of the mutineers, those who rebelled in Torid, 1955. And this was the leadership that brought those of Agri Jade, those of William Deng, those of Father Sotolino, and those of Joseph Odoa. All these leaders, and Gordon Motat, all these leaders came as leaders of Anyanya. Anyanya struggled, but they could not make a military victory because, one, they were weak. There was no source of arms. Number two, their foreign policy was weak. It was the same church that was their embassy, giving them some small support here and there. But all the same, they impacted the war until they were listened to. An agreement was done in Addis Ababa in 1972 between South Sudan and Northern Sudan. And that was the agreement that brought the Addis Ababa Accord. We had an agreement. And all of us here, we are part of that. We now were the person. And not only that, I want to just mention. And that is the time when the South Sudanese even learn. Our current president, Salva Kiir Mayardit, was a child soldier. There. And he was fighting, in 1971, in Winkabul, those who defeated. Yes. He was a captain in that fight. Good. Unfortunately for me, I was shot on the 6th of May, 1968, and I was captured. So that was a different story. It's a long story. So I had been. It's a part of a struggle. Yeah, I have been with the leaders like Isbono Mandir, who was in Lakes at one stage, and then we were also with Ali Guatala in Western Equatoria. This was in 1967, 66, 67. Then 68, then I was captured. Now, the government in Juba was led by Abel Alier. And then Lako was also elected. And then Tumbra. And in between, we had also Peter Gadkwat was an interim president at one stage. Yeah. And then also Gismala Abdullah Rasas was an interim president at one stage. But you can see in that very short time, we had presidents from different communities from different regions. Representation. Yeah, they just happen to be leaders because of their qualities, not because they came from here or there. And that was really the unity we enjoyed, because you find yourself as a child of South Sudan. You were not in a particular, which I want to take. I remember I was a student in Malakal Secondary School. Yes. And I found the Mudir Tenfizi Kabir is from Equatoria here, K. Muller. Kemula. I come from Malakal Mudir Tenfizi, and we enjoyed that time when we were students. Yes. In boarding. And you go everywhere and you are welcome and you work as a child of that area. It's not the way South Sudan is now. So anyway, the unity was pushed by the common struggle, common suffering, commonalities of so many kinds brought South Sudanese together. And because of the incalcitrance of Sudan, they abrogated the agreement. When agreement was abrogated, then we had been conditioned, we were prepared. The struggle of our chiefs, and the struggle of the intellectuals, and the struggle of the Anyanya, and the consolidation of the government in Juba in 1972 to 1983 had actually conditioned South Sudanese in terms of education. They were well conscious about their rights. In terms of military, by then,
they had so many trained officers, and the highest, like some people having PSC, which is the highest military rank, they had it. And therefore were gifted with the leadership of the SPLA. Dr. John Garang, Salva Kiir Mayardit, Karbino Kwanyin, William Nyon Arok Arok were officers in the Sudan government, and they had attended very good training. And so SPLM landed on a well-founded foundation. Good. And then now they did not even break down when there were challenges, because there was some betrayal. When SPLM split, some went to Khartoum and then they came back. But SPLM never collapsed. They were consistent. They fought. They made a case. I think we can reflect that things in the flag here. This red. Yes. This red is representing what you have been saying. Yes. So now this is the war. For the benefit of our viewers Yes. around the world and across South Sudan, so they will know this flag is not an easy Yes. thing. This is now the time of the SPLM fighting Wonderful. and bringing and pushing for peace. Wonderful. Yes. So in Naivasha, SPLM defeated Khartoum, and they had to raise their hands. Let South Sudanese go and vote for elections and referendum, and it will be up to them to determine their own fate. Bolma Kweng, now you stop there. You continue the rest. Let me pick up now after Naivasha. Because you are there for almost 9 months. Because I was the part of the negotiation team in Naivasha. Yeah. Naivasha provide the foundation for referendum. Self-determination. We will not be able to go in detail because this is a very short program. We'll just make a summary. For you, the people of South Sudan, wherever you are, I want to repeat again. Without the wise leadership of John Garang Mabio, Salva Kiir Mayardit, and the colleagues to steer the SPLA, this flag will not be there. I can say this without fear of contradiction. Without fear of contradiction. Because in order for us to understand where we come from, Bolma Kweng, thank you very much for the background you provided. After Naivasha, now we embark to implementation of CPA. Unfortunately, I said, Dr. John Garang Mabior was sworn in on the 9th of July. And he died on the 30th of July. 21 days after swearing in. For people of South Sudan, in the history of South Sudan, I'm not perfect. 9th July happened 3 times in the Republic of South Sudan. 9th July, so 9th January. The word 9 happened twice. 9th January, we signed this CPA in Nairobi. 9th July, Dr. John Garang was sworn in as for the first time, substantive South Sudanese first vice president. Leave alone the other one, the past one, not substantive. This was a substantive vice president of the Republic of Sudan and the president government of South Sudan. That was on 9th July. Again, and that is the time where we enjoy a little bit of peace for 6 years. Again, and this is why, Ambassador, I want you to go with the flag also. Yes. So they were educated. I'm saying now. And that white color. The last is feet. the CPA. Yes, the CPA. The CPA. That is the peace where we enjoyed within that 6 years. Yes. So, Carlo, for the benefit of our people, because we are marking the 14-year anniversary, we want to debunk the disappointment and the frustration and anger expressed by many of our people. People of South Sudan, wherever you are, don't regret for having voted for this flag. Because you have the chance to vote. Our founding father, Dr. John Garang Mabio, with his colleagues, those of Karbino Kwanyin Board, those of Arok Tonaro, those of William Nyon, they did not vote for this referendum. But they contributed for make it possible for us to have CPA. And God spare Salva Kiir Mayardit. And God is spared Salva Kiir Mayardit because I say God,
because we are all living here as a believers. It is God who say, who live, who goes. When God spares Salva Kiir, because that's why our people must give respect to our president. As Bob McQueen said, he was a child soldier in during the Anyanya War. He fought in SPLA. He is now the President of the Republic of South Sudan. This is based on this. I just want to show to manifesto around the world. This is based on the manifesto of the president when he's going to contest for election in 2010. Very good. And one of the things in the manifesto, he wants to make sure that the people of South Sudan exercise The right of self-determination. the right of self-determination. And he achieved it. In free And here we are now showing to viewers all over the world so that the history is in place. Yeah. Let me provide this background, and then I give it to Kabbalah to continue. Now, we don't say that we are the perfect people, but we are very lucky and given a chance. I was a representative of the SPLM in Europe 18 years. Given assignment to represent the movement there, I don't say I'm the perfect one. Because I was the representative of the SPLM, I was selected to become member of the negotiation team to represent the 7th Front. It is very important, as we mark the 14 years anniversary, people must understand how come 7th Front? We have 6 fronts in South Sudan. These are all fronts where our forces are fighting actively to defeat the Jalaba. 6 fronts. So the wisdom of the John Garang and Salva, they say, you the people of diaspora, embark on diplomacy under the banner of 7th Front. So I was one of the commanders. And you as a team, in that 7th Front, you managed to disclose the situation of South Sudan to the world. Absolutely, I'm talking about diplomacy now. Yes, sir. We, I can say here, as we mark the 14-year anniversary, Carlo, and to Mohamed Babala and Bob McQueen, for the people of South Sudan, we have done better, successful as a liberation diplomat than the diplomat or Republic of South Sudan. We have no money, we have no resources, but we have the vision and determination where we want to go. So we successfully succeeded. Now, Carlo, this flag is now hosted in the Dodon Garamba Museum. I was tasked with responsibility to go to China because we wanted to put the tallest flag in Africa, flagpole in Africa. Indeed, this flag, which is now waving like this in Dr. John Garang Museum, is the tallest flag pole in Africa. It's more than 54 meters because we are 54 countries. So deliberately, I told the Chinese company that we must have the flag more than 54 meters. At that time, you were not ambassador in China. I was an ambassador. We were just in campaign for referendum. Yeah. The second thing is this. For those who know how long is the national anthem, it's about 1 minute and 4 seconds or something like that. So now, it was programmed. The time... In remote control. Yeah. When you switch remote control, the time will take from the beginning to the top, it's about 1 minute and 4 seconds. That is the tune of the national anthem of the Republic of South Sudan. And this, no country have done in Africa. We are the first country. Now, using technology. And the remote was in the hand of our president. In the hand of, we have brought Chinese technicians. So now, people may ask, ya kan basa and do gama to mzona kidi. Al vera kabir alam kabir kira de ko to jibu kafin. Mata kabal nas. Let me tell the people of South Sudan now. Al alam de, al kasab alam de, jabu min okida mulu kala fi China, gatau fi magas al bad nakal fi tiara. Okin katau jibna ile fi Dubai. Endena suba taliham. Fatal da Mohamed Al-Haj Babala. Ukan umda da madina ka Juba. Ina uta Mohamed Al-Haj Babala fetisum nataliham fi Juba ina. Aizul bamuliham kullu mal nas bamuliham fode o givu shokul tomon.
jibo mon kulu nesta kalini asan li hamu alam de wo muhandis al Chinese al kan fi shirka alam de jibna wini manasto umuna galim rage ba kalam de wo zaman dak de bet asa mugabal ma UNDP bet dalal awet de kan bet de sino itay ajale kulum nanzuru nak nasa kaleni arbo sirin sa liham de muragabata Chinese muhandis idafole de mushul do kebir de kan muslim de kan ma banaw kida man kan bidan fadi sakit Mohamed Al-Haj Babala be lakatol gowiya ma tujar fi suk am udilo musulia asan collect materials asan amul male nanu de na bulle ma tini pitana asan afrau mahal asan badr sabit Allah de bokil al Chinese engineer istakal fiyo wa Mohamed ya Fadl Mohamed إذا ممكن تواصل من هل هو فيه ده وده هو بيوري في الأخضر في اللون الأخضر هنا ده دي أرض بتاع جنوب السودان وأرض ده أول عمدة استلم كارلو قبل ما نسيت الكلام ده ما بيجي في شعار مهم هنا في شعار مهم هنا لازم جنوب بعرف ده بتاع ده تاريخ للكامبين تاريخ مهم شديد أيوه ده في هنا زمن الكامبين تاع ريفرندم انا بس عنده 14 سنة مش؟ ده 14 سنة وبعدين بابا عنده حقه كمان هاي أفتح كده فتح قلب كده فتح بس شوف دبدو أيوه ده بيرجينا طوالي ده شعارتها كيف نوصلنا لحد ما أخذنا الاستغلال وده جميل جدا الفنان ده يا كارلو ده في المتحف بتاعكم وكان الناس انا جوفيرو ايام من ايام ادخل في ميوزيوم ميوزيوم بتاعنا تحرير ميوزيوم بتاعنا استقلال عشان كده انا قاعد اوفر ده كان يوم ترجع بتاع المتحف ده كنت في ميوزيوم عشان جيل جاي عشان اعرفوا مش الجيل الجاي بس ده هسه مواليد بتاع 2000 عمر بتاعه له 25 سنه هو ما صور في الكلام ده هو ليه شاف بس بكون هاي الناس كانوا جوه في صف وما يعرف كان شغال في جنوب ما يعرف دي كان شنو حاسه احنا قاعدين نعلمهم عشان كلامك ده يكون صح لانه جيل ده now we are preparing them to take off انت شو تكرر so that they know في استفتاء في كل شعار في شعارتها وحده كده وشعارتها وهي كده لان قررنا انت كان موجود ما بين اخلاق موجود مع ناس كتير انا ما تعرف بس في ناس كتير كانوا قاعدين حتى رئيس الجمهوريه انه قلت له يا جماعه ما بزول يسلم زول ما في سلام انا مذكر انه كان بنسلم بين الناس بيعملوا كده كده حتى رئيس الجمهوريه كده رئيس الجمهوريه ذاته بقى في الكنيسه قال يا جماعه ناس بس عنده ناس استقال ما في سلام لانه كان ده مسألة كده ده ما وحده الجاذبه الاتراكتيف يونيتي ده كارلو التاريخ عشان كده فنان ده حافظوه كويس حافظوه فنان ده كويس انا رب البابلا فنان ده لازم تحفظوه كويس Coalition of South Sudan Civic Civil Society Organization for Referendum ده كان مجموع تمتم المدني الوقف للتسويق ومن يختار كمان ساسيشن ومن يختار اتجاه لانه كان اتجاهات ده اثنين اما اتراكتيف يونيتي اور ساسيشن في نقطه بقول موديل محمد انا مذكر كواجات ومتابع المدن الثانيين بقول يا اخي انتوا يا مواطنين جنوب السودان you must vote wisely قال لي vote wisely لان اتعمل احتجاج نقول يا جماعه vote wisely ده شعارته وين what is the symbol that big actually they wanted to entice people يلقمونه عشان vote wisely ده ما عنده شعار vote wisely does not have symbol we have only two symbols unity separation or freedom now this is the symbol of freedom إنه أقول لمواطن تانا إنت ده بسمة كان زول إنت لازم تكون في دتاكي مقابل ده شيء عملناه and this is history by the way لتاريخ جنوب السودان
لان لولا الناس كان بيشوف قال لي 14 سنه 14 سنه ده فينا شكل فيه وشكلنا اجل جنوب السودان. عشان كده انا قد اوفر الفضيله ده وزيرة كالتشر هو كان بيشوف تلفزيون ده. انا ما بمسك الفضيله ده عايزهم عندما في محل كنت فوق بقى في سوق كويس. انا بركبه لحد يوم كان بقى في محل كنت فوق انا بكون في ميوزيوم لمستقبل جنوب السودان عشان اعرفوا بلد. لانه السكرتير العام بتاع الحكومه بتاع جنوب السودان في زمن ده اللي هو سكرتير جنرال عبدو نقاو زمن لموا علم بتاع السودان هو قال لا ما بيسلموا للرئيس من هيشيلوا العلم ده بيقطوه كويس يقطوه كمان في متحف في ميوزيوم اللي انت قاعد تتكلم فيه. فانا اللي بيكون معلم ده هنا. شكرا. كثير من ايوه يلا هنربل محمد الحاج بابلا يا هونا قلنا الجرين ده يا بلد بتاعنا ده. والجرين ده في اي دنيا بيعبر عن اشياء كتير جدا. انت اول عمده ميدان بتاع حريه حاسده موزيليوم السموه موزيليوم بتاع الدكتور جون جارانج. انت العمده الكسر محل كده وصف لنا المحل ده كان شكلته كيف وحسب المحل ده بقى كيف. وده كان في الشغل بتاعك عشان ما يرمز هذا اخضر ده واصبح وياه بقى ميدان بتوريه فسياده بتاع البلد. ميدان اللي انت اصلا اشتغلت فيه كتير كعمده عشان ما يستقبل فيه رؤساء بتدول في يوم رفع العالم. تفضل. our former mayor of Juba City Council. Welcome please and feel free. كومريد كارلو الفرصة دي أنا دار أقول بين محل بين بداية دار أقول أول حاجة إنه زي ما قالوا أمباسادر يا جماعة حرية ده ما جا ساكت ونمن آخر حاجة نقطة فيها اللي هو بتاعت الاستفتاء اللي هو ريفرندوم ده في ناس في الجنود مجهولين اشتغلوا فيه ليل ونهار. في ناس أرواحهم كان ممكن يمشي حرب انتهى خلاص لكن كان عندنا حرب تاني. في ناس للتاريخ دايرين نقول للمواطنين بتاعنا وأنه برغم ده كان في ناس تانيين شغالين ليل ونهار عشان من أجل أنه ما يكون في الاستفتاء ده ما ينجح. لكن بإرادة بتاع الشعب قدرنا نجيب ريفرندوم ده ينجح ونوكي داك نرفع استغلال نرفع العالم بتاعنا. فعلا المحل اللي حصل فيه ده كان محل بتاع الجيش. ده كان محل بتاع الجيش فيه عنابر بتاع الجيش هنا. لكن لما قربنا بعد دفنوه كومريد جرى هناك كنا محل ده ناس قال محل ده محل المناسب. فنحن استعملنا السلطات بتاعتنا كبلدية جوبا عشان نندف محل ده. نندف محل ده نخليه محل ده زي حسا وزيادة منه. بنشكر ناس الحسا عملوا فيه تشجير وجملوا زيادة. لكن بداية بتاعه كان ما كده. نقدرنا مع اخواننا اللي كان برضو معانا في ريفرندوم في سيفل سوسايتي قدرنا نعمل المحل ده. هنا مهم جدا انه شغل بتاعنا ده لما كنا بنشتغل انا ما اعرف كان ميزانيه كان ودي لنا ولا ما ودي ميزانيه. ما ودي ميزانيه. ما عندنا ميزانيه. ما في ميزانيه ما عندنا. نبي يوزك نتكلم الناس لانه كنا مؤمنين انه في اخواننا هربوا في جوغابه ونناضلوا. نقولنا كمان ان الدور بتاعنا اننا نناضل جوا هنا عشان نخلي بلد ده. معامل في النقطه دي ده نقول لها جواهر. كان في رئيس في اللجنه استفتاء جنوب السودان في قياده نائب الاول رئيس السودان رياض مachar وفي سكرتاريه
في كيادته وزير التربية عليهم كويو كابول مناس تاني كايد فيو ولا لتاريخ لأنه تاريخ لازم يسجلوا بتاريخ حقائق نانو كوليشن نعمل كلام ده أنا زمان ده كان بعمل بلوكس جروس ده عملوا بلوك ده كله أنا كبيته في كلام ده وأنا مشيت جبته كلوك من تشاينا كتبت في المديرية هناك كم يوم فضل كم ساعة فضلوا كم سنة فضل الاستفتاء لكن التاريخ ده يقول لكم جروس القبول بالمناسبة هنا أمباسدر البتاع ده لسه موجود هسه في سينية بتاع المديرية أيوة هو هذاك لسه قاعد نعم بس له شغل بسيط ممكن يقدر يرجع في محله. أنا نقول شكرا مالنا ده ما لقينا دعم من لجنة العليا تستفتاء في قيادة رياض مشار و executive director ده كيوب الوزير تاع تربية هسه وكده ما نشغل كله هم كاتبين لنا تشيك 250,000 جنيه أنا رفضته. أنا رفضته وأنا قلت تشيك ده ما نشيله. طلع يوم بعد يوم 15 يوم 16 شهر واحد. 16 شهر واحد. وآخر يوم التصوير كان يوم 15 شهر واحد اللي هو بدأ من يوم 9 لحد يوم 15 شهر 9 واحد لحد 15 واحد. فأنا رفضنا الكلام ده. عشان كده لتاريخ لاقاي جهود الحمد لله في استفتاء درنا ذكر زميلنا معنا سوا بيتر أتم اللي بتاع سد راينو كونستراكشن بيتر أتم جيبوا ريفرندوم كان عندي سبب بقولوا جيبوا ريفرندوم جيبوا now because we are trying to wind out الكلام ده مهم كده كنت بمسج توالت كنت المسج بتاعك وينسوا الكلام بتاعك ده دخل فيه المسج بتاعك كان كده خلاص نسيب عربي ده نقول للمواطنين بتاعنا يا جماعه بلد حقنا ما صرنا دين من عايزول لأننا معزوزين كمواطنين كجنوب السودان أنا قد أسمع راديو في أيام الفاتحة في جزء من الجنوبيين بيجي زيل بقول يا ريت لو كنا عرفته بلد بقول كده ده كان أنا ما بسوي فيه أنا قلت لك كلام ده غلط أنت ما تقوله أنت ما بسوي ليه بلد ده جوبا ده كل بقول هذا البلد ده وكجينا في 2005 كان في سنو موجود في جوبا هنا الناس بيقولوا حقيقة ده كان سنو موجود في جوبا هنا في 2005 ولا في سنو موجود يا جماعة ودي حق لزول كتو رفيق سالفاكير الأكسو عشان نفس مانيفستو كان كانوا بيقولوا ريدك ده حرب 2013 حرب 2013 جاء كارثة الأتلو البرنامج كان بيصير بدأ يمسك قدام لأنه 2010 كده عملوا انتخابات جابوا رئيس الوكيل بغلبية 2011 سوينا الاستقلال سنتين بس قوم حرب من 2013 لعد هسه ما في استقرار كل ما زمان حرب جروس البلد كل ماشي عشان يجيبوا بقى الناس سلامة المرور عشان يتصالحوا أنا ده بقول كده في ذكرى 14 الاستقلال في السودان نحن دايرين كل أحزاب السياسية كل مواطنين تاعنا نتجه لبرنامج الانتخابات تمام ده مكر الوحيد لكن واحد بس الانتخابات ما بتتم إلا يفصلوا إجراءات الدستور من جنوب الانتخابات الانتخابات ما بتتم إلا يفصلوا إجراءات الناس من برنامج الاستفتاء لأنه الكلام ده ما من نفسه أنا ده بدي دعوة ده للجنة العليا القانون الجديد الحمد لله يبغى ما كان أودو فيه اللجنة الجديد ده لازم يركز في الكلام ده لأنه المواطن الجنوب السودان ثاني مرة ما دير تمديد ومن تاب من مشاكل من ربط غاز لكنه دايرين خلاص مكرج جاي انتخابات تمام إننا بنواصل في البداية ده آخر كلام بتاعك أستاذ محمد أنا يعني والد رسالة طوالي أنا كنت بتكلم موضوع بتاع التضحيات الناس عملوا فيه زي ما قالوا كان مذكرين أول حساب فتحناه أنا يا فتح أنا قلت إننا قاعدين كما كان هناك في روكسيل في لا ما روكسيل في السودان السودان هوتيل دكتور كوليشن أيوة كوليشن أنا مالنا هناك فأنا قلت أنا بمشي بفتح حساب أنا مشيت فتحت 2 حساب بتاعنا القروش بتاعي بتاع باوند
وبتاع دولار شكل الناس دي يعرف تمام ما يقول لنا كنا قاعدين نجري ليش أنا قاعدين ودي لنا قروش ولا حاجة كده ما في زول ودي لنا قروش إن استعملنا قروش بتاعنا استعملنا قروش بتاعنا عنده قتل قروش أغلبيته أنا 3 قروش وأنا أنا كنت بنمر بكتب شيك وأنا قاعدين في روك سيل هناك كان ما في حاجة أنا بطلع الشنطة بتاعنا قاعد أمشي بالشنطة بتاعي نطلع شيك نكتب شيك ده كان دورة بتاع التضحية ما لقينا فيه حاجة لكن كان من أجل أنه يالنا الجايين ده يكون مواطن من درجة أولى ويكون قاعد في بلد بتاعه وحر ومعزز ده سبب أنه كنا عملنا كلام ده ما لقينا فيه حاجة العربات كل الموبيليتي يعني بتاعتنا برايفت ما مشينا للزول ولا سألنا بنزين ولا سألنا كده ها بأي حاجة كنت رسالة توالي كويس فعشان كده أنا رسالة بتاعتي أنا بكلم للناس أنه نعم أنا بنقول this is an unfortunate situation لكن we don't regret this is what I can say أنا ما بنقوله أنا كان نعرف زي كنا ما عمل كده كان عملنا كده كان ما صورنا الانفصال ده فوائد كتير انفعال هسه في ناس هسه from nowhere من بقى ناس مليونير ايوه كويس في أنا بمشي بعربات كل زول اي بيت انا في عربيه نعم حكومه زي ما قبل قالوا كومريت اندروغا نعم في ظروف انت هسه في بيت بتاعك ذاتك كان في ظروف في البيت غدك شديد في حاجات انت ما بعملها كان كل يوم تاكل حاجه كده بعدين تبرج الحاجه رخيص عشان كده مشيتك فده الظروف خلى البلد ده يمشي كده ده ظروف خلى البلد ده يمشي كده ناس هسه ده انت ما بتلقى في ناس ياو ده منه ياو كونيو ده سيت جوبا ده هسه انا قلت قاعد لحد يوم الليل لا كان دبي لا كان كلام ثاني وانا بقول كلام ده لان انا كتبت وانا لما قاعدين نبدا في بدايه انا قلت I can do it شوفوا كان في كتاب كده انا قلت I can do it انا بنادي وانا بعمل انا بجيب جوبا ده بكون بلد وناس بتاع كوليشن ها يهود الناس دول قاعدين انا كنت قلت لا انا ما بمشي قال لا انت بمشي تتهيالي انت continue your journey تتهيالي عملت هناك ده انت واصل امشي جوبا سيتي كامسي والاوطان تبنى بسواعد بنيها انا بقول انه ده ما في انا ما سر ما رجعت بان انا بنيتها دي لكن ده برضه ده من اشياء الحكومه عملوا وانا كنت من وين انا جزء من حكومه يس انا جزء من حكومه في حاجات ثانيه كتير في مدارس هسه هنا برضه في مدارس ده غالي في مدارس هسه هنا في ناس ما بقدر يسافر عيال بتاعهم برا مدارس في هنا في مستشفيات هسه في هنا لكن بيكون شنو المستشفيات بيكون غالي ونفسه الطريقه اللي انت كان بتشيل زول بتاعك عيان انت بوديه برا لكن انت بوديه هنا تركب ركشه وتوديه في ده هناك فده ده اشياء على العمل كان الناس بيسمعوا انه كان انت الليله جعان تكن قال والله يا اخي اجر لا فكر في حاجه انت قاعد وين شكرا كويس دقيقه كانوا معلش دقيقه كده كويس ها هسه اذا انت شفت حاجات في جيجوبا هنا نعم حاجات كتير في جيجوبا العمل انت مشيت هسه انت بتلقى بيت الجيش ما في جوبيني فاسيليتيتد باي هو عارف ما عالم ده ما رفعوا فتحوا لناس كان في ناس بقيت ببيت ناس بنوا بيوت بنوا شنو جمل جوبا ناس بقرا برا كان بقرا برا بدري ناس بمشي برا ناس بعمل شنو لكن هسه حاجات ده كله ما لكن انا نعرف انه يعني في حاجه سبب خلى اي حاجه لكل شيء سبب وكارلو دقيقه عشان انا بخش في حاجه نقطه مهم جدا انا برجع تاني بسرعه في مشكله بتاعت الانتخابات حسب الناس بيلوموا حزب واحد وكل زول بتكل لتاني هنا تاريخ الانتخابات ده يجي عشان يوقف كلمات الساكت ده التعيينات الساكت الزول اللي قال ما يعني دار جري في غابه دار يعمل شنو ينظموا وكل شيء بيمشي تمام
لما يكون في حكومة أي منتخب وعنده حق نقول الليلة ده عنده قاعد انتخبناك أنت أمشي برا ما دور جاي تمجي عندنا حق ننتخب نقول له أنت ما تعمل كده لكن هسه زول ده قاعد زي الرئيس سالفا كير أنا ما ناس ما يقولوا بأنه أنا واقف مع سالفا كير ولا حاجة بشكل كده كويس أنا بقول الكلام ده لأنه أنت تدي فرصة لزول عشان كل يعمل. Yes, good. هسه ما بقدر ما بيصرف. He's working with the presidency. He's not working with the president. He's working with the presidency. Presidency ده منو في النواب اللي جابوا ده كله. جابوا 5 نواب ده لشنو؟ عشان اتفاقية قال كده. اتفاقية ده هنقعد باتفاقية ده لحد 200. ونصرف الصرف اللي بيصرفوا ده الناس قاعدين يصرفوا ده. ليه؟ تندو كم اي نايف عنده قريب كان 5 ولا 16 عربات مجاني هراس بتاعه في بياكل بيمشي مجاني وقود بتاعه بيمشي مجاني هنستضيفك في المره الجايه في الكلام ده ما بكون مجاني لكن عشان كده انا بقول انه استاذ محمد انهم مضايقين بالوقت هنستضيفك في الوقت الثاني لانه ولا سبيقه حلو بول ما كوين شوت your message because you summarize your things through the message in 30 seconds. Thank you. We'll make it in 30 seconds. People, we have another program. You are talking also. You're welcome. People of South Sudan, we have shown you how this independence was brought, and it was handed over by generation to generation. The chiefs gave it to the intellectuals. The intellectuals gave it to Anyanya. Anyanya gave it to the government in Juba, and government of Juba gave it to SPLM, and SPLM gave it to the people of South Sudan, concluded with this flag. I just want to say that in all the struggle, everybody was there. The farmers were there, the youth were there, the women were there, and the country is yours. Now that we have the problems, these problems are not permanent. Everything has an end. These problems are going to end. The biggest and the strongest nation, the USA, had a fight. They fought among themselves for 6 years until the bellies were full of blood. But today it is the strongest nation on earth. So for us, we need to have a reference point. Our reference point is that we have commonalities. We have been colonized, we have been enslaved, we have been humiliated, all of us, not as tribes, but as people of South Sudan. We have come to consolidate our unity based on those things. I want to tell you that from now onwards, present yourself as a child of South Sudan. You are not a Dinka, you are not a Nuer, not a Mahdi, or not any, but a South Sudanese. And with being a South Sudanese, you have the glorious and the highest level of citizenship. You are a citizen of South Sudan. And this is what we want to do. And any citizen with a program, you are free to establish your political party, go for elections with your program. If you are elected, you will be our leader. So please, all the parties that have not registered, register. Or actually eliminate yourselves and join other political parties that have the same ideology with you. South Sudan is above each and every one of us because we are going to leave it to the hundreds and millions of generations coming up to us. Long live South Sudan. Now, all of us, let us wave our flag and say Happy Independence together. Happy Independence. Happy Independence. Happy Independence. Happy Independence Day. Happy Independence Day. South Sudan. Tamam. Viewers around the world, across South Sudan, Happy Independence Day. هنا وصلنا لنهاية البرنامج بتاعنا خلاص وهنا بنقول لكم إلى اللقاء في البرنامجات الجاي. شكرا جزيلا يا جماعة. شكرا لكم كلكم. شكرا شكرا لكم كلكم.